Cek 1, 2, 3 teman-teman, suaranya terdengar? Ingat kalau mau berbicara teman-teman, raise hand ya, supaya bisa diatur suaranya. Alia, Virgisya ini belum di-mute, itunya. Apa sih? Antum masih jadi co-host kan? Oke. Ini teman-teman, ini sudah direkam ya. Baik, teman-teman semua udah ya, ting ting, siapa yang masuk? Berarti aman ngerekam duanya, iya. Yang masuk lagi itu siapa? Ini yang, Bu Anita, selamat datang Bu. Halo, selamat datang. Good morning, guys. Good morning. Tuh, dosennya sudah datang teman-teman, itu dosen Bapak Bu Anita. Oke, halo. Pak Sofyan, saya izin untuk off cam saja ya, agar Bapak bisa lebih lepas belajar ngajarnya, Pak ya. Oke, terima kasih Miss. Ya, good luck, guys. Thank you. Itu Bu Anita teman-teman. Bu Anita, ini mulai atau nunggu Bu Yanti dulu ya? Oke, 1 menit lagi saja ya. Kita tunggu 1 menit lagi. Oke, thank you. Namanya bagus-bagus ya, Pak ya. Masya Allah. Semuanya ya. Ini sudah di Your ini. names are so beautiful. Your parents give you a very, very beautiful names. Alhamdulillah. Ini audionya memang saya sengaja di mute semua dulu Hmm. karena ini kita ada di dua ruangan yang sama, khawatir feedback, Miss. Oke, ya, ya.
Ini kelas putri gitu ya? Iya, semuanya kita kalau di SMP Fitra Insani kita Dipisahin. dipisahin, betul, kelas ikhwan akhwatnya. Oke. Very, very good. Ya, silakan Pak. Saya pikir sudah bisa dimulai. Kita mulai saja. Oke, good luck guys. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, let's begin our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us times and many kindness, and peace and salutation be upon the great messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him. Alhamdulillah, my lovely students, today we are going to study new thing, inshallah. But before study, I'd like to make sure that you have concentration to be ready to our class. Let's check your concentration. If I say red, yeah, you have to type in the chat number 1. Okay, if I say red, you just type number 1. And then if I say yellow, you have to type number 2. Yeah. If I say green, you have to type number 3. Okay. Okay, let's check your concentration. Red. Okay, good, everyone. Okay, see. 11, 12. Okay, sip. Okay, how about this one? I say you yellow. Okay, Najla, Nabila, Gracia. Okay, good. The first is Alaina, yeah, the first. And how about this one? Concentration. If I say green. Oh, good. Oh, Raya, yeah, become the first one. MashaAllah. Okay, I think you have to be concentrate, insyaAllah. Kita sudah ready untuk belajar ya teman-teman semua. Please be aware with your audio ya, just keep the audio. Okay, let's begin. Let me share the screen. Is it already? Sudah terlihat ya teman-teman ya? Okay. We are going to study about descriptive text. Okay. We are to study about descriptive text. Before, I'd like to make sure that my audio is clear. Is my voice clear? Alia, you may comment. Yes, clear. Okay, thank you. So my audio is inshallah be clear, and I go continue our study. So let's play. We have play, yeah, about concentration. I think after playing the game, I know you are have concentration and be ready to our study, inshallah. Next, like my students, what Allah say in Al-Quran in Surat Al-Asr, verse 1 until 3. I think all of you
have recited this verse ya. Semuanya sudah hafal ayat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. In this verse Allah describe us about time. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu teman-teman banyak sekali Allah menjelaskan tentang sesuatu. Dan in surat Al-Asr itu Allah jelaskan tentang time, waktu. Ya, waktu tidak bisa kembali. Setiap orang itu akan merugi. Yang beruntung hanyalah mereka yang beriman, percaya, melakukan amal soleh, saling memberikan nasihat pada kebenaran dan saling memberikan nasihat pada kesabaran. Insyaallah. This is our motivation for this meeting, insyaallah. And now I'd like you to know our purpose of study. Jadi setelah belajar ini teman-teman diharapkan for the first you are able to know how to express ya. Bagaimana cara mengekspresikan descriptive text. Kemudian you know about the purpose, you know about tujuan apa descriptive text itu seperti apa tujuannya. Kemudian membaca dan write a descriptive text. Okay, are you ready to continue our study ya, insyaallah ya. Okay, students, all of you, bismillah. And next, I'd like to show you this one. Let's discuss. Now let's discuss. Look at the picture. Look at the picture. Okay. Alaina. You can see the picture? Can you see the picture? Yes. Of course. Do you know him, Alaina? Still Alaina, do you know him? Tahu itu siapa? No. Oh no. It's okay. It's okay. You have to mute your voice. My students, this is a very famous person today, gitu ya. Sebenarnya kalau yang nggak kenal ini harusnya kenal nih. Ini very famous person. Kira-kira ada yang tahu nggak nih siapa? Coba ya, I just try to mention your name ya teman-teman ya. How about Putri? Do you know him, Putri? Yes. Okay, thank you. Okay, you might mute your, yeah. Now how about Dinda? Dinda, do you know him? Yes, I know. Okay. The second question. I try to Anjani. Anjani, siapa itu? Who is he? Yeah, who is he, Anjani? I don't really know him. Yeah, yeah, good. Itu adalah pesulap merah ya teman-teman ya. Ini lagi viral banget. Insya Allah nih kalau Bapak lihat, teman-teman boleh ikut konten beliau ya, boleh lihat konten-kontennya, bagus-bagus ini ya, bagus-bagus. He is very famous. Lihat teman-teman bisa lihat ininya nih, ciri khasnya itu selalu pakai red ya, makanya dia menyebutkan diri sebagai red magician atau kita sebut dengan pesulap merah ya. Teman-teman nanti boleh follow YouTube-nya, Instagram-nya, keren-keren banget nih, banyak pelajaran yang bisa kita ambil insyaallah. Kalau Bapak boleh mengatakan beliau itu seorang ustadz sebenarnya, tapi dakwahnya melalui magician gitu ya. Okay, next. How about this one? How about this one? Do you know him?
I want to ask Yasmin. Do you know him, Yasmin? Okay, you have to double the audio, yeah, Yasmin, it's okay. How about Akila? Do you know him, Akila? Hello, Akila. Okay, I think you have to. Akila, hello, Akila. Okay, okay, it's okay. How about I just look the other one to understand. Raya. Hello, Raya. Can you see the picture and tell about her, Raya? Okay. Okay, I think something trouble with the audio. Yeah, it's okay. Nah, this is okay. Ini namanya siapa? Mayudi Ayunda. Ya, teman-teman. Boleh nanti di searching. Is very beautiful. She is very beautiful. Educated well, begitu ya. Bagus-bagus nih, banyak referensi kebaikan ya, teman-teman. How about this one? Nah, this is what we say. This is a very famous person. Yeah. This is very clever. The cleverest one of Indonesia, I think. Orang yang sangat pandai di Indonesia. Bahkan if you know about plane, tentang pesawat itu beliau salah satu yang punya kontribusi besar ya, teman-teman, terhadap penerbangan di Indonesia. Yeah, he is B.J. Habibie, of course, yeah. Is B.J. Habibie, and he is very famous, yeah. He is also a president of Indonesia. Okay, now after we observe, after we discuss about the picture, now let's read the text, yeah. Let's read the text. The first text is about friend, yeah. This is about friend. Please to read Alia and make sure your voice is okay ya, Alia ya. Sorry, not Alia ya, it's Putri ya. Putri will read about friend. Putri, hello Putri, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, Putri, you may have to read the text. Come on, go on. My best friend, Ernesto. My best friend is Ernesto, and he is my classmate. We go to school together. Ernesto comes from an educated family. His father is a school principal, and his mother is a teacher. He is well educated. He is really hardworking. Ernesto is gentle but fearless. He takes part in a sport and school. He is truthful and honest. He also plays the guitar and he makes very positive. He is hard to work. I am Okay, good point. Okay, students, make sure that your speaker is mute ya. Okay, good. Thank you, Putri ya. Okay, everybody, let's take a look from this text ya. My best friend. My best friend is Ernesto. He is my classmate. Yeah. We go to school together. Ernesto comes from an educated family. His family is a school principal, and his mother is also a teacher. He is well educated. Okay, shouldn't focus on this is he is, and then his father is, yeah. His mother is, he is gitu ya. Okay,
Thank you, Putri. And for the next text, this is about cat. Alia have to read this letter. Go on. My cat. Moeza is my pet name. He is a male fluffy cat. Kitten. It has black stripes over its front and head leg. Its eyes color black and his nose is also black. It has short, a little tail, although he has claw on his feet, but he isn't harmful. I feed Moeza regularly 3 times a day. He likes most food I give to him, such as salty dried fish, raw and cooked fish and meat, or even kitten and fish bone. He only drinks fresh water as I never give milk to him. Okay, good. Thank you, Alia. This is about cat ya, my friends, teman-teman semua. This is about the cats. You know, Moiza is the name of Rasulullah SAW cats ya. As we know that Rasulullah SAW has many animals, horse, camel, and then cat. In Rasulullah's name, cat is Moiza. Moiza is my fat's name. He is a family. He is a male fluffy kitten. It has black stripes over its front and his leg. Its eyes color is black and his nose is also black. If we read the text, you can imagine how is the cat ya. The color, kebayangkan warnanya ya teman-teman ya. Kemudian bulu-bulunya kebayang ya. Okay, good. Thank you, Alia. And for the next text, okay. This is special because this is kinds of food ya. Ini makanan yang sering kita temukan insya Allah. In Indonesia, it is very popular insya Allah. I hope Rahma can help me to read the text. Go, Rahma. Fried rice is a typical Indonesian food. Fried rice is a very popular food. The ingredients for making fried rice are rice, cooking oil, soy sauce, and other seasonings. Everyone loves fried rice. Fried rice is very good. Initially, fried rice came from China. Fried rice has been around since. Since how to read this one? 4,000 before century. Yeah, 4,000 before century. Okay, this is fried rice. Nah, dari teks ini teman-teman, dari teks fried rice itu coba dilihat ya. Fried rice is a typical Indonesian food. Fried rice is a very popular food. This is talk about fried rice ya. Jadi kalau baca teks ini teman-teman langsung bisa kebayang tuh ya si nasi gorengnya gitu ya. Saking apa teks ini menjelaskan secara lengkap every detail of the nasi goreng itu dijelaskan dengan lengkap begitu ya. Oke. Next to the fourth text. Nah, kalau tadi mah kita bicara tentang animal, and then we talk about food, and then we talk about friends. So, we are going to talk about place. Ya, kita akan bicarakan tentang place. This is Borobudur. Borobudur is very famous buildings, ya, historical building in Indonesia. Okay, Anjani, can you mute first your voice?
make unmute. Yeah, okay, thank you. Okay, for Borobudur text, I want Yasmin to read the text. Make sure, Yasmin, your voice is clear. Come on, go on. Borobudur. Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. It is considered to be the world's largest Buddhist temple for its size, 15,129 meters square, and height 34.5 meters. It is located in Magelang, Central Java. Not only it became a well-known tourist destination to a lot of travelers around the world, Borobudur Temple is also included in UNESCO list of World Heritage Sites. Okay, thank you, Yasmin. It is about Borobudur ya, teman-teman. Kalau apa namanya, kalau ke Jogja gitu ya, nggak ke Borobudur berarti ada yang terlewat gitu ya. Because this is very special and very famous place in Indonesia. Look at the text ya, teman-teman. Lihat the text to the text. Tuh, it is considered Borobudur is one of historical buildings in Indonesia. It is considered to be the world's largest Buddhist temple for its size. Ya, ini ukurannya tuh 1,029 meter and height, tingginya ini teman-teman 34.5 meter. Wah, very big ya teman-teman ya. It's located in Magelang, Central Java, ya, Jawa Tengah. Not only it become a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world, Borobudur Temple is also included in UNESCO list of World Heritage Site. If we read the text, ya, if we read the text, we can imagine Borobudur ya. Although walaupun misalnya kita tidak melihat picture of Borobudur, kalau kita baca teks ini, in our mind, di dalam pikiran kita itu sudah kebayang seperti apa Borobudurnya. Apalagi teman-teman yang pernah pergi ke sana gitu ya, tentunya lebih akan lebih semakin tahu lagi itu sebut Borobudur. Oke, by the way, teman-teman semua, kita tadi sudah cerita tentang I recall you tentang friend ya. About friends ya. Ini berarti about people. And then cat, yeah, it is about animal, yeah. And then food, yeah. Nasi goreng is about food. And then we talk about Borobudur, all places, gitu ya. Teman-teman semua, itulah yang keempat itu, yang keempat teks itu in English we say it descriptive text, gitu ya. Descriptive text. Jadi empat teks itu in English we say descriptive text. Gitu. And the question is, kira-kira nih teman-teman semua, what is descriptive text? Kira-kira apa itu teks deskripsi atau descriptive text? You may raise your hand. Come on. Siapa yang bisa based on your word ya, terserah bahasa teman-teman ya. Apa itu descriptive text? Come on. Oke. Di Bapak itu Alia ya yang raise hand ya. Come on Alia, what is descriptive text? Descriptive is teks yang memperinci sebuah objek ya, jadi menjelaskan, menggambarkan suatu objek. Oke. You say menjelaskan objek ya Alia ya. We say in English describe an object, okay? Describe an object. Okay, thank you, Alia. How about the other? Alia, you may mute, okay? How about the other? Bagaimana yang lain nih? Apa itu kira-kira descriptive text? Come on.
Boleh raise your hand ya. Boleh raise your hand. Come on. Rahma, you are raising your hand, Rahma. Yes. Ya, Rahma, what is in your opinion, menurut Rahma, kira-kira dia dari teks yang 4 itu kan semua descriptive text ya. We say it is descriptive text. So, what is descriptive text, Rahma? Teks deskripsi itu teks yang ngejelasin atau melukiskan suatu objek secara rinci atau jelas gitu. Oke, thank you. Menggunakan panca indera. Oke, good. Ini ada poin baru ya teman-teman dari Rahma ya. Kata kuncinya sama dengan yang Alia tadi. Jadi menjelaskan objek gitu ya. Tell about the object. And then yang dari Rahma itu ada lebihnya. Itu detail. Jadi si objek itu dijelaskan by detail. Sangat lengkap gitu. Kemudian tadi menggunakan panca indera ya. Ya, physical. Jadi yang terlihat begitu ya, yang kelihatan, yang terasa. Good point, Rahma. Thank you. And maybe one person of you. Satu lagi yang mau share about what is descriptive text. Come on. Siapa boleh raise hand? Mohon izin teman-teman, di Bapak nggak kelihatan semua. Ini kalau yang raise hand boleh tetap raise hand, jangan lower hand dulu supaya kelihatan. Ada? Cukup ya? Oke, it's okay. Oke, teman-teman semua. Tadi itu ada definisi yang disampaikan oleh Alia dan Rahma ya. Back to our study. This is the definition of descriptive text ya teman-teman ya. Ini definisi descriptive text itu. Jadi a descriptive text is a text that explains what a person, place, or thing is like, often providing a visual experience through the use of adjective and adverb. Ya, jadi teman-teman ada kata kuncinya yaitu adjectives dan and adverb atau dan adverb. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut kata sifat dan kata keterangan ya teman-teman ya. Itu adjective and adverb. Sampai sini nih clear teman-teman? Is it clear about descriptive text? Boleh raise hand? Is it clear? Alia? Yeah, that's clear. Oke. Other, coba ya Bapak cek the other one. Regina. Regina? Yeah, you may. Halo Regina, you can hear my voice? Bisa terdengar nggak? Oke, Regina. Oke, Regina, definisi descriptive text sudah paham belum? You understand? Yeah, I understand. I understand. Thank you. Okay, thank you very much. How about I ask one of you again? Okay, I'll check one of you to make sure do you understand about that the descriptive text. Anjani, are you okay? Intan, are you okay with your voice? Intan, you can mute your voice. Oh, Prabra ya, it's okay. Okay, it's okay. Oke, teman-teman semua, ini adalah descriptive text. Ya, this is descriptive text. Now we are going to talk about the purpose, the purpose of descriptive text ya. Kalau tadi definition of descriptive text,
Now we are going to know about the purpose of descriptive text. Kira-kira teman-teman, dalam kehidupan kita, gitu ya, dalam kehidupan kita, apa pentingnya? What is the important one? Apa pentingnya kita mengetahui tentang descriptive text, gitu ya? Contoh, we read about my cat, ya, kita baca tentang my cat. We read about Borobudur, kita baca tentang Borobudur. We read about my best friend Ernesto, gitu ya. Kemudian we read about nasi goreng. All of the text is descriptive text, gitu ya. Kira-kira teman-teman, dalam kehidupan kita, itu apa fungsi descriptive text itu? Before we discuss, I just to tell you about the purpose first. Descriptive text itu nanti tujuannya ini teman-teman ya, to describe person, to describe particular person, thing or place or specific place, gitu ya. Dalam kehidupan kita, in our real life, dalam kehidupan kita teman-teman semua, itu kan we have to interact with the other. Kita harus berinteraksi dengan teman-teman yang lain, gitu ya. Dengan lingkungan kita, our school, sekolah kita, gitu ya. Kemudian our neighbors, tetangga kita, gitu ya. If kalau kita bisa descriptive text ini, kita akan bisa lebih menjadi orang yang humble, teman-teman ya. Bisa tahu tentang sahabat kita, gitu ya. Bisa tahu tentang lingkungan kita. In the next session, insya Allah, I will tell you about this one. But the purpose is, tujuan descriptive text itu, sebagaimana tadi yang sudah teman-teman jelaskan, Alia tadi sama siapa? Putri ya. Alia sama Putri tadi sudah menjelaskan tentang what is descriptive text. And this one is the purpose. Ini tujuannya. Ya, tujuannya. Tujuan descriptive text gitu ya. Tujuannya adalah to describe purpose, describe person and anything. Kemudian teman-teman semua, ini yang what I say you ya. What I say you. And we have to kita akan discuss this one teman-teman semua. Kita akan discuss about this one. Can you see the pictures? Bisa lihat gambarnya teman-teman? Ya. Rahma, okay. Okay. The first one. What is the picture? Kelihatan ya, I find out teman-teman. Kelihatan ya Bapak, coba sebentar. I have to have you. Ini my mouse kelihatan ya teman-teman. Mouse Bapak yang Bapak jalankan ya. For the first, it is how about this picture? Can you tell me what is the picture? Ini gambar apa kira-kira teman-teman? House. House. Okay, good. And then the second picture. Ini beside di sampingnya ya teman-teman ya. Ini kira-kira tentang apa? Hobby. Good. And the other, boleh yang lain ya selain Rahma sama Alia boleh. How about the next after hobby? Ini beside hobby. What is the picture? Food. Okay, food. Good. How about this one, teman-teman yang di bawah ya under house? What is it? School. Good. This is school ya. How about this one, teman-teman semua? Yang beside the school? Best friend. Okay, friends. And the last one, this is about? Game. Okay, good. Teman-teman semua, my students, all these pictures, we can describe all pictures in descriptive text. So, when you, for example, describe about your house, describe about your hobby, describe about food,
describe about your school, describe about friends, describe about game. It means you have you make descriptive text, yeah. So descriptive text is very useful. This descriptive text is very important to our life. Okay, my friends, as I told you before, kita ini kan sudah berkelompok ya teman-teman ya. We have a project. Nanti kita kan sudah bagi 4 kelompok ya teman-teman ya. Nanti the project is setiap kelompok nanti silakan choose. You have choose, memilih kira-kira teman-teman mau bercerita tentang apa gitu ya. Nanti setiap kelompok silakan buat the text-nya. Boleh tentang rumah, house, boleh tentang hobi, boleh tentang apa ini food, it's okay. Kemudian tentang school, tentang friends, atau tentang games. Ini next project ya teman-teman ya. Di project berikutnya teman-teman silakan nanti we do sharing your text gitu. And okay, teman-teman semua, I back to the screen. Okay. After we discuss about descriptive text, teman-teman semua, di kelompok masing-masing itu kan sudah teman-teman silahkan nanti mengerjakan ya, mengerjakan sesuai dengan kelompoknya, mengerjakan sesuai dengan kelompoknya di LKPD yang sudah diberikan ya. LKPD sudah diberikan. You just identify the text and write the answer or the questions of LKPD gitu. Just share here your the LKPD white. Before teman-teman sekelompoknya sudah dapat ya. Bapak hanya coba menunjukkan LKPD yang teman-teman dapatkan. Nanti setiap grup nanti akan menjelaskan atau menjawab soal-soal yang ada di yang ada di LKPD ya. Yang di grupnya teman-teman you have to check ya in the group of WA ya. Di grup WA-nya teman-teman bisa cek. Okay, it's okay. Okay. I'd like to share the group WA. Sebelumnya nanti Bapak akan share grup WA teman-teman supaya diskusi kita kelihatan. Tapi sebelumnya I'd like to show your LKPD ya teman-teman ya. Bapak akan menunjukkan kembali LKPD yang teman-teman akan lakukan. Sebentar. Nanti teman-teman semua di LKPD itu you just discuss. Teman-teman silakan berdiskusi dengan temannya yang lain satu grup. Boleh juga with the another group is okay ya. Nanti kolaborasi atau kelompoknya teman-teman bisa juga ngobrolnya dengan grup yang lain. Nih, I will share you about LKPD-nya ya teman-teman ya. Kelihatan ya? Quensha, kelihatan nggak? Do you see the picture? Quensha? Kelihatan, Pak. Oke, thank you. Ini LKPD-nya teman-teman. Nanti teman-teman bisa send barcode dulu. Nanti ada linknya. Nanti otomatis sini ya. Setiap grup ini nanti harus menjelaskan satu saja. About descriptive text. Tadi kita sudah cerita tentang nasi goreng. You just write kira-kira itu teksnya tentang apa gitu ya. Kemudian nasi goreng itu ciri-cirinya apa gitu ya teman-teman ya. Yang descriptive text about friend juga sama ya teman-teman ya. Kemudian yang Borobudur juga sama. Itu cerita tentang apa. We say identification itu berarti cerita tentang apa gitu ya. Itu identification-nya. Kemudian setelah itu description-nya tentang itu apa sih ciri-cirinya gitu ya. Nasi goreng juga sama ya teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman di sini di LKPD-nya silakan dituliskan sesuai didiskusikan barangkali ya, didiskusikan
kira-kira teks itu tentang apa. I will share our group of WA ya teman-teman ya. Jadi kita diskusinya di WA. It is about 5 minutes. I think enough ya teman-teman ya. 5 menit saja. Silakan teman-teman nanti bisa diskusi di WA grupnya. Nih, Bapak sudah share grupnya. Ini ada grup 2, grup 4, grup 3, dan grup 1 ya. LKPD-nya I'd like to share you before I have to sudah di-sharekan ya teman-teman ya. Tinggal diskusinya saja. Silahkan boleh komen-komen ya di grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Grup 1 itu tentang apa ya? Cat ya. Grup 1 it is about cat. Ya. Grup 1 tentang cat ya. Sorry ya teman-teman ya. And group 2. What about group 2? It's about friend ya. Group 2 is about friend. Group 3 is about kalau Borobudur is group 4 ya teman-teman ya. Teman. Nasi goreng ya, group 3 nasi goreng. Group 4 is about Borobudur. Ya. Silakan mulai diskusinya di kelompoknya. I just give you 5 minutes ya teman-teman ya. Silakan, I'll check you. Oh, Aira jaringannya kurang bagus Pak. Ya, it's okay Aira. Group 2, come on, make a discuss. Group 3, ayo mulai diskusi ya teman-teman. Kira-kira misalnya apa namanya ciri-cirinya apa gitu dari teks yang didapatkan. Mulai dari situ ya teman-teman ya. Oke, this is discuss. Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris better ya. Pakai bahasa Inggris lebih baik. Kalau misalnya Indonesia dulu boleh. Nanti kita akan bantu terjemahkan sama-sama ya teman-teman ya. Oke, good. Kalau nggak salah dapat friend. Oke, silahkan ya langsung kerjakan ya. Kita Borobudur ya, yang grup 4 silakan Borobudur silakan. Nah, dicek ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman identifikasinya tadi ya yang deskripsinya, ciri-cirinya apa gitu ya. Ciri-cirinya apa. Oke, grupnya sudah jalan. We have about 5 minutes, teman-teman. Come on, sudah 4 menit. Maaf, sudah 1 menit berjalan. Nanti I hope dari each group, satu orang nanti yang menjelaskan ya, teman-teman ya. Teksnya teman-teman, teksnya sudah ada yang tadi teksnya ya, yang kita baca teksnya. Jadi you just identifikasinya cerita tentang apa. This one. Good. Ya. Yeah. Ya, good. Ya, good point. Terus aku bertanya ketinggalan di atas kasur. Padahal udah mau dibawa. It's okay. We just discuss ya. We just discuss here. Oke, teman-teman discuss aja. Nanti kan teman-teman nulis sendiri-sendiri kan. Oke. Ngapain ini teh? Kamu baca teksnya, kemudian setelah itu teks tentang apa, ciri-cirinya apa, gitu ya. Come on. Iya, sama. Oke. Ciri-ciri itu it is about contohnya Borobudur kan tadi kan dijelaskan ininya gitu ya. It is ciri Borobudur. Description. You just share the group ya, teman-teman. Kalau ditanyakan silakan. Wah, grupnya udah jalan nih, rame nih. Ciri-ciri kucing punya kaki ya, in English. Tulis aja dulu ya.
nanti you have to present. Nanti seseorang perwakilan grup yang paling beruntung nanti bisa menjelaskan. Oke, ini Bapak balas dulu deh. Itu di teksnya nggak? Oke, 3 minutes to go. Jadi lapar ini ngomongin nasi goreng ya teman-teman ya. Belum pada sarapan nih teman-teman semua. Kertasnya, you just write on yourself ya. Teman-teman tugasnya tulis aja di kertas masing-masing ya. Oke, good. Kelompok 4 ini ya, thank you for your sharing. Come on, nasi goreng tuh apa cirinya? Make a descriptive text. Oke, berarti kita nasi goreng. Iya, nasi goreng. Halo, itu siapa itu? Baru tahu teksnya. Oke, good. Oke, ramai banget nih diskusinya teman-teman. Sampai ngobrol ya. Yang jelas you have to identify. Nanti teman-teman bisa lihat tuh misalnya si teks tentang apa, itu identification-nya. Kemudian description-nya, you just tell about ciri-ciri yang sudah diidentifikasi. Nulisnya on your page, on your paper. Kalau misalnya you may write on your handphone, it's okay. In your note in handphone, it's okay. Oke, direbus guys. Apa ini? Nasi goreng meni goreng ya guys. Kecapnya kecap apa cina? Ya apa aja boleh. Fresh water aku akan. Fresh water itu fresh water, do you know fresh water teman-teman? Ini di grup berapa ini? Di grup 1 ya tentang fresh water ya. Fresh water is mean water ya teman-teman ya. It's like water. Okay, good. Good point. Oke, 1 minute to go. 1 menit lagi teman-teman. Nanti is okay. Nah, sampai mana juga nggak apa-apa. Udah bagus tuh cina. Nimbrung atuh cina. Gue bingung. Ini kalau diskusi di WA kayak gini ya teman-teman ya. Rame nih. Komen penting banget. Oke, it's okay. Oke, oke teman-teman, time is over teman-teman. Diskusinya kita berhenti ya teman-teman ya. I stop share. Oke, alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah diskusi. Rame banget tadi diskusinya ya di kelompoknya. Oke. Teman-teman semua, now sekarang boleh diskusinya berhenti dulu teman-teman. Ini masih ramai nih diskusinya. Boleh berhenti dulu. Kita akan ini teman-teman, kita akan maybe kita coba hanya tidak semua kelompok ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih kalau waktunya cukup, nanti semua kelompok perwakilannya bisa menjelaskan.
Kalau enggak, maybe just two groups, ya, one or two groups. You have to menjelaskan. Group one. Halo group one. Are you ready, group one? Okay, group one. Group two, are you ready, group two? Okay, if you have trouble with your voice, you can use chat ya teman-teman ya. Kalau ada kendala di speakernya, teman-teman boleh boleh chat gitu ya. Oke, kita coba ya. Yang udah ready nih, Bapak cek kelompoknya. Group 2 ready. Alhamdulillah. Group 2 ready. Group 2 itu buat nasi goreng ya teman-teman ya. Oke. Group 2. Di group 2 itu sebentar. I'll check the member of group 2. Wait me. The member of group 2 is Vindi. Vindi masih ya teman-teman ya, sakit ya. Yasmin, Sancia, Kuesha, sama Virgisha. Yasmin, I want you to become one of your group. Yasmin. Hello Yasmin, you can hear me? Yes. Okay, Yasmin. Can you share me about what you have do in your group? The first is about this group is about nasi goreng ya, Yasmin ya. Yeah. You just tell me about what is the identification and what is the description. Come on, go on. Identification of nasi goreng is usually the color of fried rice is brown. The brown color is from soy sauce that mixed to the rice, and there are vegetables too. Okay, good. Yasmin, I ask you, do you understand about nasi goreng? Can you make nasi goreng, Yasmin? Yes, I can. Okay. After you read the text, you have many information about nasi goreng ya. You can prove with your friend. Maybe next time you have to discuss with your friend about nasi goreng kan banyak juga jenisnya ya teman-teman semuanya. Oke, thank you Yasmin. Group 2, berarti group 2. Boleh kita tepuk tangan untuk group 2? Tepuk tangannya gimana teman-teman? Angkat tangan boleh, nggak apa-apa kelihatan ya. Ini something trouble with the signal barangkali ya teman-teman ya. Kalau bisa boleh audionya di on kan teman-teman supaya kelihatan muka teman-temannya. Oke, I'll check the another group. How about the another group? Mari kita cek siapa yang ready. Group group 3 ya. I check group 3 ya. Group 3 itu ada siapa aja group 3 itu teman-teman? Ada sebentar, I check your group 3. Group 3 itu ada Alia, Alaina, Rahma, Regina, Putri, Najla. Boleh raise hand yang akan menjelaskan dari group 3. Come on. You just raise your hand. Raise your hand group 3. You have yang bisa menjelaskan. Alia, are you ready Alia? Okay, Alia, come on. Share me about group 3 tentang apa Alia? My best friend. Okay, good. Come on Alia, you just share us about best friend. My best friend is Mr. He is my classmate. Okay.
school together essentially Okay. comes from an educated Okay. he fathers to pre Kipa and his mother is also a teacher. Ernesto is gentle but fearless. He takes part in all sports and sports. Oke. Thank you, Alia. Oke, boleh give plus kita berikan tepuk tangan untuk Alia untuk grup 3 ya. Masya Allah. Oke, my friends, teman-teman semua, we are up to the time, ya. We are up to the time. This is our last time. Before we close our study, be aware with your group. Be aware with your group. You have to make a descriptive text, ya. And the text is you may choose. Silakan temanya bebas teman-teman. Tapi nanti silakan buat descriptive textnya. And before we close our study, bagaimana nih teman-teman? Kira-kira dari materi kita hari ini? Before we close, I'd like to share you about descriptive text ya teman-teman ya. What is descriptive text? Tadi sudah sama Alia dijelaskan ya. Alia juga you masih ingat Alia apa yang tadi dijelaskan Alia? Ya. Ya, apa descriptive text itu Alia? Descriptive text is a text that explains. Suaranya boleh didekatkan barangkali mikrofonnya. Descriptive text is a text that explains what a person, place, or thinks as like, often providing and visual expressions. Okay, thank you. Yeah, it is the point teman-teman semua ya. It is the point that it is our conclusion about descriptive text ya. Kemudian tadi ada purpose, tujuannya kira-kira untuk apa tadi? Tujuan descriptive text. Siapa yang mau share tentang tujuan descriptive text yang kamu dapatkan? Rahma, are you okay Rahma? Bisa share us? Kira-kira tujuannya apa Rahma descriptive text? Pakai bahasa Indonesia ya Pak. Ya. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan atau melukiskan suatu objek secara rinci dengan melibatkan panca indera. Jadi teksnya itu ngejelasin sesuatu secara jelas gitu biar orang tuh bisa ngerti dan bisa ngebayangin juga kayak gimana. Oke, thank you. Berarti kata kuncinya ada imagine ya, bayangkan. Jadi kalau kita membaca teks deskripsi itu, kita bisa membayangkan apa yang dijelaskan. Thank you, Rahma. Oke. Students, before we are going to close our lesson, bagaimana nih pembelajaran kita, menyenangkan atau seperti apa teman-teman? Happy? Are you happy? Are you happy? Yes. Ya, boleh angkat tangannya ke atas kalau you are happy. Ikuti Bapak ya. Oke, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan teman-teman tetap bersemangat ya dengan pembelajaran bahasa Inggris. English is easy teman-teman, insya Allah. Bahasa Inggris itu mudah kalau kita mau belajar, insya Allah ya. But don't forget about our project. You have to make a descriptive text and with your group, inshallah with your group. I think this is the last of our meeting teman-teman semua. Thank you for joining us. Terima kasih untuk sangat bersemangat nih kelihatan ya. Wijisya, Putri, Anuri, Nabila, Raya, kemudian Intan, kemudian Regina, Yasmin, Rahma, Dinda, Alia, Alaina, Akila, Anjani, Najla, where is your picture? Megara, where is your picture? Raya, Quesha, where is your picture? And at the end of the lesson,
May I have your picture ya? Boleh? Kita akan foto bersama teman-teman semua. Oke, boleh your expression. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu barangkali teman-teman pelajaran kita untuk hari ini. Thank you very much for your attention. See you later insyaAllah in the next session. And let's pray by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You may go out from the Zoom meeting. Ya, silakan boleh meninggalkan Zoom meetingnya. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oh,